Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en Gridfall. Y nada, vamos a continuar justo donde dejamos en el anterior capítulo, que fue nada más llegar a la isla esta de Cerferde, creo que se llama, o Three, algo así, es un nombre raro. Pues eso, vamos a ver qué tenemos que hacer por ahí. Espero que nos dejen ya salir por la isla e investigar un poco y ver qué bichos y enemigos nos encontramos. Pues nada, os dejo por el vídeo. Venga, hasta ahora. Hola, señor. Vale, a ver. Aquí estamos con nuestros dos compañeros. ¿Y qué misión tenía yo aquí? Debo de tener dos. Encuentra a Constantin, ¿vale? Y la esta. Vale, pues esta también la tengo que tener. Dámelo, dámelo. A ver si encuentro un banco de trabajo, que ahora podemos hacernos pociones. Y así me crafteo unas cuantas, porque es que si no, voy a tener que comprar. No sé cuánto dinero tengo, pero... Mira, ahí ve uno. Ah, no, es un... Es un mercader. Bueno, por aquí habrá alguno, digo yo. Buah, esta está más cerca, ¿eh? Que esta. Bueno, pues vamos hacia ella. Ya que está más cerca. Mira cómo curran. Ping pong, ping pong. He descubierto Distrito del Cobre. Vale, las podemos seguir así. Ah, pues eso está muy bien. Ah, pero ahora la otra no me la marca. Bueno, da igual. Poción de salud, vale, chachi. Justo lo que decía de craftear, me han dado. Aquí he visto yo esto que sale. Otra poción de salud. Oye, pues nada, escalar múricos. Poción de maná. ¿Esto qué es? Herrero. ¿Y esto? Ah, esta es mi casa. ¿No? Yo soy ese de Sardet, así que... Pero no, luego voy al herrero. Señor! Le robo en su cara. ¿Qué le ha parecido? El tío recién acaba de dejar la caja y ¡bumba! Se la quito. ¿Y esa quién es? ¿Qué? No entiendo nada. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Esta también tiene un pegote en la cara. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Vladimir. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. ¿Nueva compañera? ¿Puede ser? ¡Ja! Me lo estaba viendo. Vale, tengo que quitar a alguien del equipo. No, parece ser. Esta es maga. Hostia, mira el mana que tiene, tú. Armas blancas de una mano. Acción de inicio de combate, revestimiento elemental. Ataque especial, restaura salud y armadura del equipo. Uf. Si yo iba a ser como un mago ofensivo nos vendría bien, ¿no?
¿Qué hago? Quito al Kurt ese, aunque le puse armadura decente, ¿no? Al hijo puta. Bueno, esto tampoco va mal, equipada la hija de puta, ¿no? Si a este le metí esto. Ah, vale, está bloqueada. Bueno, pues luego ya veremos lo que hacemos. Tenía que quitar uno de los dos. Adiós, Kurt. Además que dije que en cuanto los podría quitar, lo quitaba, así que fuera. Bien limpio quiero los suelos, ¿eh? Muy bien. No sé si debería investigar este palacio bien, porque igual hay algo, igual no, no lo sé. Parece que está todo aquí como en... con medio obras. O obras 8 un Cristo, vamos. No veo nada para lotear, así que igual voy directo. Aparte que tengo ganas de salir a la... Mira, por hablar. Ya les quito las llaves a los sirvientes, tío. Soy malísimo, ¿no? En el fondo. Ya no tienes llaves. There you are, dear cousin. Hostia, ¿quién es ese tío paliducho? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme. Joder, otra vez. My formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Pues muy bien. Cousin! Míralo cómo se sienta ahí en el trono. Bueno, trono, parece una silla de un camping, ¿no? Pero bueno. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter was Los echa de certainly menos. full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. I'm going Hasta to leave luego. now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Me cuido, me cuido. Me estoy rodeado de gente que no conozco, así que me cuido bien.
Llega a la aldea, está... Bueno. Nah, supongo que hacemos esta y nos la quitamos. Bueno, también a ver dónde están. A ver, este me va a dar una misión. Me ha hablado solo, ¿eh? No me ha dado opción a decirle que no. And we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Sí, me acuerdo. Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot manage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, de Sade. A ver, también parece ser que nadie sabe hacer nada en este puto juego que no sea yo. ¿Qué hostias? Explorar los caminos, encuentra no sé qué, haz no sé qué. ¿Qué cojones? ¿Lo tengo que hacer todo ya? Niña. Bueno, es como lo que dije la otra vez, ¿no? Es un videojuego, te van a dar mierdas. Eso es como lo del sigilo, pero... Hostia. No se cortan un pelo, ¿eh? Vale, parece que aquí no tengo ninguna misión. Aquí tengo la de ir a la... tribu. Ah, no, la alianza del puente. Ah, mira aquí. Mira, este me da una misión. Vale, pues vamos a ir aquí. Aquí a ver qué es. Ya descubrimos estos dos puntos, entramos aquí y ya subiremos para aquí y iremos aquí, supongo, aquí, ya que vamos para arriba. Sí, sí, buen plan de acción, ¿no? No lo sé. A ver, señor, ¿qué quieres? Hola, cara rara, ¿qué tal? Why are you dressed like this? Hello. I'm not one of your people. I'm the legate of the merchant congregation. A legate? Is that someone important? Indeed. I'm in charge of diplomatic relationships with other nations. So you'll be able to help me. My chief sent me to trade some items with your village, but there are these Bod Irony who do not want me to set up shop here. These what? Bod Irony. The Ironbacks. The warriors who protect this village. A los guardias. Every time I come, they take my items without giving me anything in exchange. Please, I don't understand how things work here. Very well. Stay here. I'll try to clear this up. Adlo Redaron Olmenawi. Ese mismo. May the earth always be sturdy under your footsteps. Pobrecillo, tío, le están chorando la mercancía, ¿no? Bueno, se la estarán incautando, digo yo, pero... Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. Bueno. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you. Esto no lo había vendido yo ya.
¡No, no, no, no! La he dejado en bolas a la tía. Ah, no. Creía que la había dejado en pelotas. Vale, ahora comprar. ¿Qué tienes? ¿Veis? Fuerza, necesito darle, claro. Soy lo peor, no me puedo poner nada, tío. Pues la misma mierda que tengo, ¿no? Eso es mejor que lo que tengo, ¿eh? Es que gastarme tanta pasta, por culo. Que a cagar un rato, anda. Pues sí, desde que arreglé las mierdas esas parece que no crashea. Cruzo los dedos, ¿eh? Tampoco nos vengamos arriba. Pero pega como unos... A veces va la cámara como lenta, no sé. Es como si hubieran bajado los FPS, no lo sé. De todas maneras, prefiero esto que crashee, claro. Bueno, toma tus armas, anda. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Joder. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. Vale, esto es robar, ¿no? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Vaya, ya me tengo que colar en algún lado. Sí, el I met mercader. an islander in the streets who was complaining to me about the guard's behavior. Really? It would seem that patrols have confiscated the goods he was hoping to sell several times. Oh, I see. Indeed, I've been told about this man. The problem, Your Excellency, is that our orders are strict. Merchants who do not have a patent ratified by the Minister cannot sell their goods in the street. And since your islander doesn't have one, I doubt he even knows what it is, my men have no choice but to confiscate his knickknacks. I see. Thanks for clarifying that. I'll talk to the Minister. Is there anything else? No, No, thank you. eso es. No me toque los pinreles más. My ship's being used to move your contraband, and now you want to sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. But, since I've been sacked, let's just say that this will be a little bit... Claro, también depende de las opciones que How tomemos. do we know in which of these buildings to find what we are looking for? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. Dependerá eso de esto que nos llevaremos mejor o peor con estos tipejos, ¿no? Digo yo. Vale, conseguir la patente. ¿Esto qué es? Una caravana.
¡Ay! El recadero. Lagar del recadero. Qué bonito. No sé si estoy yendo bien. Sí, ¿no? Sí. Más o menos. Está aquí, ¿no? Dentro. Tú, Gustavo. Minister, Your Excellency, it is always an honor. How may I serve you? I would like to talk to you about an islander who's trying to set up shop in our city. Since he doesn't have a patent, his wares get confiscated as soon as he receives them. And you want me to provide him with the said patent? I would be delighted to show you the procedure to follow so that we may study his request. Puta burocracia. Understand that we cannot give an authorization without having determined the value of the goods beforehand. We must determine the tax rate according to this value, determine the best emplacement for this business. In short, these things take time. A lot of time. Hijo de puta. I'm certain that my cousin will be delighted to hear that our relations with the natives are progressing in a significant way. And he will probably be very grateful to the minister who helped their first merchant to set up shop in our city. Perhaps, Your Excellency, but our governor wouldn't be pleased if I didn't determine fitting tax rates. Minister, allow me to insist. Alas, your insistence will not change a thing. I heard your request and it will be processed. It is only a matter of a few months. Would you like anything else? Ahora, tío. Te doy por el culo. Cara huevo. Goodbye, Your Excellency. I'd sooner set sail in a storm than try and convince this old fool. Any ideas how to change his mind? Sir de Corsilion knows all the subtleties of courtiers. He'll know how to convince him. Ah, vale, podemos enredar aún. Bien, bien. ¿Dónde está el señor de Cunfinflón ese? ¿Más arriba? ¿Cómo subo yo más arriba, tú? ¿Cómo llego yo ahí, tú? Vale, por aquí es por donde llego, vale, y no veo más. ¿Se subirá por ahí? Por aquí. No, bajar no, yo quiero subir. No veo un cagao. Hostia, no hay nada más paralítico que este tío subiendo por las escaleras, chaval. Hola. Vaya mierda de castillo, ¿no? ¿Qué dices? No tengo ni puta idea de cómo llegar ahí, tío. Pues no tengo ni puta idea.
Como no sea por detrás del trono, ¿no? Por aquí no hay escaleras para subir. Adiós, Kurt. Sí, es aquí, es aquí. Podrías estar más a mano, cabrón. Desadeh, my young student, what can I do for you? I would like to enlist your help in making the Minister of Commercial Affairs see reason. Did our finicky Minister of Paperwork bother you? He refuses to speed up the procedure to create a patent needed by a native merchant. The poor man has already had his wares confiscated several times, despite the fact that if he were given permission to set up shop in our city, it would certainly improve relations with our neighbors. I'm not surprised. This man really loves to lose himself in writing up pointless paragraphs. Let me write you a recommendation letter. Gracias, amigo. He'll see my seal, and I'm certain that he'll become more compliant. Thank you for your help, sir. Don't mention it. Always delighted to help you. And to bother this no, Me gusta molestarle, ¿eh? Can your old professor still prove himself useful? Vale, y esto de aquí no... No tengo ganas yo de que me dé la murgueta. Looking forward to seeing you again, Sir de Corsilio. Pero ninguna gana, además. De hecho, llevo ya 25 minutos jugando y no he hecho más que andar de aquí para allá, como un bobo. ¡Bobo! Pues es lo que me toca. Supongo que cuando nos dejen libres en la isla habrá más acción, pero por ahora... A ver, carapolla. Your Excellency, it is always an honor. Sí, ya. How may I serve you? Toma la puta cartica esta de recomendación. I would like to have another discussion with you about the patent for the merchant whom I told you about. As I explained, these things take time. But I'm listening. Toma, Sir de pa'l guato. Corsilio was kind enough to give me a letter addressed to you. A letter of recommendation, I suppose. I see. I have no other choice but to accept your request. But I hope all merchants will not make use of the same special favors. Here's the patent that will allow your Ya, hostia, que se le ha acelerado. legally pursue his activity Joder. in the city. You should give him this copy. The other one will be kept in the archives. However, one of my representatives will visit his stall for the estimation and to determine the tax rate in accordance with the... Thanks a lot, Minister. Looking forward to seeing you again. Le corta rápido y le dice hasta luego. Anything else? No, no, That'll no. be all. Hasta luego, Goodbye, canso. Your Excellency. Más pesado. Muy canso es, eh. Vale, no tenía más misiones aquí, ¿no? ¿Esto qué? Buah, esta es la típica misión que no te la marca y tienes que ir haciéndola a tu rollo. Como esto. Vale, no, no. Vale. Aunque creo que la otra estaba... Mierda. Vale, es abajo, ¿no? Pues vamos a entregarle la mierda a este y ya vamos a la de abajo. Que dijo que era más fácil colarse de noche, pero yo no sé cómo se hace de noche aquí. No sé si tengo que descansar, dormir, no sé. Oye, pasa por ahí tú, no me toques los pies. Muy bien.
Vaya vuelta he dado, ¿no? You came back. Something terrible happened. What is it? I was just Joder, hated ya la han when robado you otra set vez. up shop. The Bud Irony came back, and they took my cousin away. He came to bring us animal pelts and new objects from the village. But the warriors came back. They took everything he was bringing me. And they also took him. I don't know what they will do with him. Please, bring him back to me. I don't see why they would have arrested your cousin, but I'll try to find out. Hostia, tío, no acaba nunca esta misión. A ver, me gusta que las misiones tengan más chicha, que vete así aquí, coge la vuelta y vuelve. Pero tampoco que sea, vete aquí, cógela esto y vuelve, vete a no sé dónde, cógela esto y vuelve, vete a no sé dónde y vuelve otra vez. O sea, no sé. Ahora tengo que hablar con este Padwatt otra vez. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've come to see you again to talk about the Islander merchant. I managed to obtain a license for him, but he informed me that while I was taking care of this, his cousin, who was making a delivery for him, was arrested. I'm sorry, Your Excellency. Especially considering you've managed to obtain an official authorization for him. I'm afraid my men ran out of patience when they saw this hunter making deliveries. ¿Por qué? Again. They wanted to confiscate his cargo, but the lad resisted, and he was thrown in jail for disorderly conduct. Oye, pero vaya putos. That's where you must go. Sorry, again, Your Excellency. I should have known you'd managed to obtain the necessary license for your protege and told the patrol. Is there anything else? Estáis haciendo puto abuso de autoridad y jodiendo a la puta gente, ¿eh? A ver si os tengo que dar un palazo. Hostia. ¿Y ahora qué? Es aquí dentro, ¿no? Hago la mar. ¿Quién ha sido el que la ha detenido? Oye, oye, esto está muy bien, ¿no? 3 me llevo encima. Estoy robando, mamá, estoy robando. Como el de los Simpsons, ¿no? Papá, estoy robando. Bueno, no sé si es por aquí, pero parece ser que no. De hecho es aquí. Tú, Gustavo. Todos son Gustavo. I'm looking for a prisoner, a native who should have been brought here recently. You're a bit late. He was sent to fight in the ¿Qué arena. dices, The tío? arena. So this man was judged. Who pronounced the sentence? Whoa there. Do you really think that we would ¿Ves? organize a proper Putos payasos de trial for a mierda. savage? He attacked some guards. He's lucky he wasn't gunned down right there and then. At least in the arena, he has a chance of survival since apparently he's a hunter. This man was only defending the goods he was bringing to his cousin, and now he has to fight for his life. I have no hand in this. I'm not the one who made this decision. They brought him here and then they took him away, that's all. What did you do with the goods he had with him? They got confiscated, put in the storeroom like all the rest. Anything else? Vaya mierdas, tío, de guardias. De verdad, ¿eh? Hostia, ¿no me da la opción de bofetón en la cara o matarlo o algo así? Me cago en la puta. Puta gentuza, tío. Porque alguien es diferente o lo que sea, le tratan así, no sé, es que es increíble. Y ahora me tengo que ir a tomar por culo solo para encontrarlo.
Bueno, es aquí mismo, menos mal, pero... Ah, todo esto me tengo que equipar. No, esto es peor. En el fondo me da asco, ¿no? Pero... es que me da mucha más armadura y equilibrio. Me quita resistencia elemental. Me quita lo de forzar cerraduras. O sea que me tendría que ir cambiando cuando quiera abrir algo. Esto es una mierda, ¿no? Y ponte eso, anda, maja. Tienes que aguantar. ¿Y tú? No, el de este es un poco mejor, pero no. Este es la hostia. Ahora pues. El recadero. Your Excellency. This part of the establishment is reserved for regular customers who paid... ¿Tú sabes con quién estás hablando? Sorry, but I can't let you in. In that case, allow me to pay the fee. We're delighted to have you as a regular customer, Your Excellency. Have fun. Cago una puta de oros, tú. Encima tengo que pagar. ¿Pero qué es esto? ¿Aquí puedo dormir? Sí. Pues me vendría bien luego para la... para la noche. Oh, no puedo crear. Putada, me vendría muy bien. Tengo 9, ¿eh? No sé si hacerme más. He visto por aquí el antídoto. Ahora me falta. Good day, and welcome to the arena. Is this your first time? It is. Excellent. The crowd just loves to see new faces. So, are you ready to rise to the challenge? Or would you like a little reminder of the rules before jumping in? Unless, of course, you're just here to go over the basics and get in some practice. Campeones de la arena, gana el primer desafío. Could you explain the rules again? Certainly. Regular combats take place in groups. 2 of your companions will fight at your side. In order to become a champion, you'll need to win the 5 challenges that become more and more difficult. Each challenge is broken down into 3 rounds. You can take a breather in between each one. But if you give up on a challenge, you'll need to start all over again from the beginning. Once the challenge has been completed, you can fight any of the rounds you've already won again, just for the fun of it. I wish to fight alongside the island hunter that was captured. Really? You'd have to go in alone. Your friends will need to stay in the stands. Que se queden, que se queden. Sure that this prisoner is worth risking your life? This man has been the victim of terrible injustice. I cannot stand aside without doing anything. Eso. Oh, that's extremely noble of you. But it's just the sort of crazy... Espero no morir. I have to warn you though, if you want to fight now, you will lose your bonus in the running challenges.
up. What'll it be? Sí, 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 dale, dale, que no tengo ningún desafío. Justice cannot wait. I'm ready to fight. Excellent. In that case, the arena awaits you. Hostia, que es calavera, tú. No, 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 no. Buah, qué hostión me ha pegado. Mira, le voy a dar al paralizado. ¡Dale, cazador! ¡No, no! ¡Qué hostión! Recupera un poco de maná, déjalo ahí quietico. ¿El cazador está muerto o qué? No jodas, tío. Quédate ahí, amigo. Hostia, tío. Te esquivé como un buen recortador. What a show! You've won the affections of the crowd, and when the crowd makes a decision, it gets what it wants. You're free, prisoner. I owe you my life, Onol Manawi. Blessed be the winds that have blown you to my side. Me has costado 2 pociones, ¿eh? Should I address you? My name is Desarde. In fact, it's your cousin the merchant that sent me. Follow me. Let's go and find him. Sí, sí, ahora vamos, pero un momento. Primero vamos a hacer el primer desafío. Ready to excite the crowd? Could you explain the rules again? Certainly. In order to... No, 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 quiero el primer desafío. Ah, no puedo porque tengo al carapolla este, qué pena. Bueno, el tío será calavera, o sea que supongo que esto lo tendrá que hacer un poco más adelante. Ah, Onol Manawi. I'm glad to see you again. Oi, Ven. I'm so glad to see you alive. Then you must thank this Onol Manawi. He fought to save me. Thank you. May the grass always be soft beneath your feet. Don't mention it. I also brought back your goods. May the trees always bear you fruit. Te me debes la vida, amigo. I owe you a lot. You should go see Ulan, the chief of Vignamri, my village. He wants to be friends with the Renaigse. Since you are a legate, you could talk to him. Ya hemos acabado la misión, ¿no? Ah, no. Vale, pero eso ya es saliendo de aquí. ¿Nos metemos en la arena o qué va a probar? Vamos a probar, total. ¿Cómo se llegaba a la puta arena? Por aquí, ¿no?
Me ha costado no solo 2 pociones, me ha costado 2 pociones y los 25 de oro que he pagado, ojo. Sí, primer desafío, a ver. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. My lords and ladies, here is a new team of fighters taking to our proud arena. Give them a poison on my blade. And let's go! ¡Toma, bobo! ¿Mis compañeros qué hacen? ¿Están ganando? Hostia, esto no quita nada, no le quita nada. Con el ataque fuerte ya sí, pero con el otro... Va, mis compañeros se los han comido, tú. Menos mal. ¿Y ahora qué? Ready to excite the crowd. I need to get going. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Total, hasta que me maten. Vale, ya hay un calavera. Sí, hombre. No le quito nada con el arma, fijaros. Ni tan mal, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Buah, este ha sido sencillo. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Vale, ya tenemos el primer desafío, pues ya podremos hacer el segundo. Vale, chachi. Bueno, pues no ha sido muy difícil este primer desafío. Parece que mis compañeros son útiles, no como Kurt. Hasta la noche. Que para la otra misión era... Para esa misión era... Nos dijeron que la noche era mejor. De todas maneras, eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Solo voy a salir de aquí y ya estaría. ¡Eh! Eso os pasa por meteros con quien no debéis. Necesito un arma mejor, cuerpo a cuerpo. Porque se me acaba el mana muy rápido. Y me vendría bien, la verdad.
O sea que va a haber Va a haber monigotillos por aquí, ¿eh? Que me intenten atracar. Vale. Supongo que el próximo nivel que suba, si es atributo, le daremos a fuerza. Supongo, para poder ponernos armas mejores. Porque si le doy agilidad, debería darle aquí. Bueno, si me reinicio los talentos, no, en vez de darle a esto, puedo darle a esto, ¿no? Digo yo, ¿eh? O sea, ¿qué tendrá que ver esto con esto? Pues igual sí, prefiero ir con espadas y floretes y esas cosas, me mola más. Bueno, chavales, hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le podéis dejar un like. Y si os apetece, suscribiros al canal para más contenido de este estilo. Nos vemos en próximos vídeos. Venga, chavales, hasta luego.